These teams are for the first time ever going up in an actual competitive experience against one another, because scrims are different than the actual competitive game. Scrims, you try some things, but don't go through the full extent. You don't want to give away everything you can do. There's also no pressure, which is a huge one as well. But now everything is on the line. Not directly yet because it's group stages, but you want to start this. You say everything's on the line, but we're on LAN hub, so that's a little bit different. But of course, that also changes the way people feel about it. Luckily, they were able to practice here yesterday as well, have warm-up rooms, so they can still practice. They have a separate area where they can play just to make sure they're having everything set and ready to perform at their utmost best. But as you said, even in scrims, it's different because you don't want to show everything. You might have found a great line. Do you want to practice it against another team? No. You want to practice it in a custom lobby against your teammates. Because if you want to show it in a scrim, they might be like, wait, how did they do it? Try to find it out themselves. You lose your advantage already. But then again, you might not know if it will actually work in a competitive setting. I mean, we've had some great examples from this in other It's mental, like, this game is 10 years old. I never knew that was a thing. Like, how do they find these angles? And we're going to have a lot of that today. Game, as you said, not released yet. So it is quite literally just, you know, the select group of players who had the privilege of playing it early, who have really been able to go through every single bit of these maps. They've been probably playing 8 hours. Работало идеально. Мне понравилось. Конечно, могло кому-то показаться, то, что существует какой-то якобы пик advantage, но это все полная чушь. И вроде на протяжении каждой тренировки про это ныл и говорил, что, блядь, на меня вышли с правого плеча, блядь, сука, хуета. Побьем рекорд на Твиче, у нас уже первая игра, ребятки, поехали. Поехали. Started, as you can see, we see a bit of a mix of weapons. Some SMG, the first person are ready to go down. As Chris is just trying to hold it off. We see Rask open up on Brax as well. It's a good start for VP. Yeah, definitely. It's going to be 5v3 in their favor. Rask moving up closely to the chopper and trying to get a little bit of a cheeky angle here via the window and the barrels. If someone runs in, well, they might be done for. A little bit of damage already being put in. And these are the angles we were looking forward to because, well, we tried to play the game, but we don't have the time to look into all these kinds of small little things as Sentry's trying to play the long game hard. Again with a frag and Magic as well leaves only Chris alive. 1v4 and time is running out, so most likely one of the VP players will go to the objective. It's interesting to see how VP all have chosen the same kit. Well, we have a bit of that difference between the Ascend squad. So maybe VP, you know, opting to not go for any helmets here. Quick stim being used by Chris to get himself back into it. Firing off some rounds, but you know, in 10 seconds, the next phase of this will start. As a grenade just blows him up, and the first round will be Furnace Bros. I was so curious to see if we would see any nade kills today, and the first one already coming into the first round makes me really happy. But you see that VP is already going for that very aggressive playstyle. They just want to be up front. And the kit they're using also seems to be quite favored on the Sense side, but they still want to balance things out a little bit. On this map, of course, there's long lines of sight, but you see that VP is trying to just be as close as can be, so maybe that long-range game might just not work in their favor. And as they're rushing through, trying to take some quick early points of advantage here, a grenade comes out from Terratex. He's hoping to find someone with it. It's just going to go off, and no one's even damaged by it. 1:10 left on this phase, and almost losing his life right there. His armor's definitely being shot up by Hard. And as they're trying to cut these corners to find some early engagements, they definitely have some information they can use. Yeah, communication is also key because, of course, as you might understand, there's no name tags above. It's only the color band on the arm that tells you if it's a friend or a foe. And if you don't notice it fast enough, you might be in trouble with your teammate. Especially on land, if they're sitting next to you, they might throw in a punch or two. At least currently, no deaths at this moment. Ascend surviving, but positions known, players bleeding, and that, of course, doesn't help either. Quickly healing back up that thorax to make sure he's able to go into the fight fully. I'm not sure if that was the DMR that just went off and actually managed to get a shot off. There's definitely quite some rounds being fired right now. There's 20 seconds left on the clock, and that means we are soon headed into the next phase as Koa will take down WTG.
Yeah, the first frag actually going in favor of Ascent, currently now in a better place, but 10 seconds left and they have to move to the objective. And Hap, of course, if you don't take the objective, what then happens? Well, there is going to be a nice crew coming up to try and clean you up. So it's not only going to be the attackers you need to be worrying about as Rast takes KO as it gets into the capture point. And that's what we were talking about as well. You just want to hold off these capture points. Hard will find one as well as the trade comes through. But it seems like VP might be getting on the upper hand right here as Chris was on the capture point and VP cleaned them up. As they tried to go for one of them quickly, but sadly not able to push through. So VP 2-0. The SMG just reigns supreme, it seems, as both movement and positioning is way better on the side of VP. Of course, Ascent figured might as well just go for the objective, but they just didn't know where VP was. And what we see from VP, first round, they go very aggressive, try to take their opponent off guard. And you see then Ascent going very still, very calmly on towards the second round, and then being surprised by all the angles VP already knew and held towards the rest of it. 2-0. And of course now a new round will start with the teams trying to gain control of the chopper, with WTG again getting the opening frag on towards KO, and that's the rifle off the board already. Some slow crouching and getting back up. And some angles are being watched. Rasko down. Cheeky Scav managing to pick him up. He's up on the Тарас, походу, сам по себе играет. Some extra angles, but as we saw before, as soon as that capture point comes in, VP is just ready to hold them off, and that is really what they want to go for. They are quite close to them though, so as soon as the capture point does come on, they do have the opportunity to take one of those in control quickly, but they need to make sure their cover is on point. They cannot just have their backs to any of these walls, because the sand might be popping up on the back of them. There's always an inherent sense of fear in this game, as there's so many angles just to be shot from, and your life can be over as soon as you think it might have just started. 20 seconds left and still a 4-on-4 situation. WTG has healed up and stopped the bleeding, luckily, because, well, he got a decent chunk taken out of him by KO, but still it was a small advantage for a little time. Soon the objectives will be the most important thing to come for yet another piece of time before the cleanup duty will do its work if needed. Currently, who will go to the objective first? It will be the B objective going live, and FMX is already on the prowl with his teammate. Yeah, already both are being held off, so I think we're going to see some small groups being sent out to try and go for a capture point. You just saw them hop by some of the shots being fired out there. B currently being captured, it seems. He's actually finding the kill onto WTG as well, but Magic comes in from the back. He finds a second together with FMX. Now it's a 2-on-1 situation. Only up to Brax right now. He's finding himself in the middle of the B capture point, hoping that he can do that in 6 seconds from now. But someone comes around the corner and Magic cleans him up again. VP flawless so far, 3-0. The timing just a little bit off on looking away there, and suddenly VP strikes again. A little bit of hopping over your teammate, falling over. Love the observers already. And Ascent really tries to play towards the objective, but they just lack the map control before going there. And we saw Chris being on that very long angle, trying to play that Overwatch as if you're playing with your mates, trying to loot whatever you can. But still, if you can't get control of the short range area, you will still lose out, and now it will be 3-0 for VP. And let's not forget, it's 1st to 7 to get a W. Still waiting for one of those frag grenades to come in from Terra. Texas Hard already takes down Brax. It's going up quickly as Rask also able to put some shots down. FMX finds another kill. It's going really quickly into VP's way right now. It's actually insane. 5-0-2 already, and that SMG, the recoil seems low, so controllable, and even on decent range are able to make it work. The nades can't even explode in the time that VP already explodes on towards the kill feed. Now looking for more, and KO going down as well. Only WTG falling on the VP side, but it's a 4-on-1 against Cheeky Scav. It's also bleeding. If he loses that arm, there's going to be so much instability towards his aiming, so he really wants to get himself healed back up so he can take the fight properly. But if he does that, he's going to make that noise, and as he does that, he gets shut down. VP 4-0. Yeah, Cheeky also being stuck in the chopper, seeming like a very safe place, but still, you're in the middle of everything. And you know they will come to haunt you. They will know that you had a little bit of control. WTG just playing it to perfection again. VP racking up the score faster than we might have anticipated. And this is also we talked about before. We just couldn't know if it would be a very quick match
Will it be a stomp? Will it be very competitive? And you just see that VP, their playstyle, their knowledge of the map currently, just is so much better than Ascent. Они Yeah, пачкой they're решили definitely able to пушить. find all these angles early on and Одно definitely направление. making good use of it. Grenade again goes off, doesn't find a single point of damage on any Куда of the гранату VP кинул, я players. сам даже не понял. Back into the SMG. Just Rask with some cheeky jumps up there, trying to find some. Ooh, actually finds a player, gets banged through to some containers out there, and means the opening kill is going to be there for the side of Ascent. Quick trade coming out from Hardo. He's trying to find another one as he's still being pushed down. He knows he's being held down as Cheeky takes down Rask. It's now a 4-on-3 favor for Ascent currently, and they're looking for more. They have them tied down, but in the meantime, Cheeky goes down. WTG gets away magically again. His nimble legs always at the ready, and it's back to equal numbers, back to fully healed WTG, waiting to see where he might see a red band and then the red blood just flying from it. Now the thing is, as soon as the quicker movement is starting to come through, like we're obviously in like the holding off method of the map right now, we're just trying to find these long angles, but as soon as the capture points go live, you need to move. That's where the SMG will actually shine. As soon as VP is moving, they're going to be outgunning anybody currently on the side of Ascent. Maybe Brax, who's also using the agent preset right there, he's going to have a good opportunity to maybe bring that fight back in and take some early fights, but the rest of the team, you know, they have a bit more sway, they have a bit more of an ADS side, so they really need to rely on holding down these angles. And they're actually quite close to the objective, just on the wrong side of the wall. Brax is just waiting, hoping a player might move in, because he knew he had, I believe, Hard on lockdown, and there will be the kill onto Works and Kobo. In the meantime, going down to WTG as Magic then takes down Chris. Breaks is the sole member standing close to the objective. Sees they are moving fast, but he can't make anything work. VP is dominant and will go for that 5-0 lead. And Ascent actually had a pretty good setup there. They had someone in front, someone was capturing, and the person capturing was actually holding up the left flank. It's just that he was instantly shut down, as you see right here, when someone's coming through. Rax, he had the cover finished. It's just that VP, they were just flooding this side as soon as they wanted to go левым плечом и сразу instant headshot as отлетел. well as he tries to peek around. Там The надо Mind было Games поправо being закручивать. somewhat in favor of VP Так, already, синяя and вертуса, despite Ascent knowing where one 3-2. player was, focusing on the one player, they've already lost the entirety of the rest of the map. So сюда там чуть не they are показывает. being baited into things that they don't want. And WTG seemingly caught off guard, but still gets a kill towards Cheeky before being traded out by Koho. And that's actually a miraculous save from him. Размен, да. Good save, instantly traded, Макс you know, отхилился. one-on-one. He's going to die there anyway as soon as he came around the corner. So finding, oh, hand spotted by Chris. He's going to take the shot. Yes, he Ой, does! ебать. Ну, Takes нормально, Magic out. нормально. He's playing with the SKS on that long range. He's playing that sniper role. And Пошел you're good in these применение Overwatch SKS. situations, so this is where you need to make that gun count. Definitely spotting out some other players as well. Одно VP, again, единственное man down, but применение hasn't за stopped them 5 before. They're раундов. only 2 rounds away from winning this first best of one. Так, Ko's тут just showing his head просто на every now and then with the подавление, AK. стрельба, на удачу, так Well, he сказать. knows they don't have a sniper. Yeah, but he also knows that, you know, single headshot and you're gone. He's not wearing a helmet, so with the SMG with high fire rate, they don't want to give anything away. What an angle as well, just looking over the shoulder, just waiting for that head to pop up. 15 seconds left before we go in towards the objective. And I believe that Ascent actually on towards the A point has a very solid hold currently, because they have chopper control, they have the area Так, там around Хард it as well. And VP Хард should Джексон always be very касается. wary of the sniper as well. So Raz now goes down his Хард hard, живет. going in hard for a little bit of a play. Ну, сейчас Still Хард one затащит, player наверное, less. блядь, I всех. believe he might also be bleeding. Yeah, and he's lost his так arm, so кажется. his accuracy is going to be a little bit less so, especially if you're trying to hold down these Если angles. его не Luckily, though, подпушат, playing with не the SMG, поддавят he's just на trying to make позиции, some quick пока он pace to будет go through. хилиться. FMX taking a shot from the SKS, goes down as well after he deals a little bit of damage, and that Ну-ка, means he's 1 only в at the 3 hard right now. смотрим. 20 seconds, and Нет. it is going to be Ascent to take that first round as Brax takes him down. At least not going out flawlessly, hoping that this is going to be the comeback they need. Yeah, first round coming in luckily, and of course, this is very important for Ascent. If they would just lose 7-0 on this first map, it would be breaking their первый mental, раунд especially as сделает. they are also up for the second match of today against Into the Breach. So going down 7-0, then having to play another one would not be too great for you. Off we go again, round number 7. VP, of course, 2 away from taking this one. A nice quick pace that we're seeing here from both these teams as they just want to get the most advantageous positions. As FMX takes down Terra Tank, Brax wanted to go for some shots, but it seems like VP definitely starting off strong here.
Все, They say cute that you've won a round, but we take free kills instantly. Nice, those nades are coming out, but they still don't hurt us a single bit. Not a single point of damage being taken by VP as they take complete control of the round already. Now they just have to wait for the mistakes to be made by Ascend, as of course they will have to run into their grasps. Whenever the objective goes open, it's the only way Ascend could truly win. And there goes Chris, being sniped out by an SMG on range. His heart is going in hard. Brax, the last man standing in a 1v5, needs to ace clutch this or capture the objective without being seen, but you can already tell us the shots are coming through. He's basically lost everything. The lag is going to make sure he cannot really move out. And now he just needs to try and hold out, but everybody just swarms and takes him down. Some team kills as well to follow up with it, but it's a 6-1 lead for VP. Match point right now. One more round and find themselves with the very first victory. Actually insane to see Chris just enjoying life and then doing a little bit of a boogie on the tower. As we also saw Breaks just being mowed down. They just knew where he was. They were just a double pick in and then шлемов ни у кого нету? Или это просто... Да, без шлемов, типа. Ага. Или в шлемах. Не, лысая башка без шлема. And now I'm curious to see if VP will still have that high pace of play. They seem to be running in, pre-firing everything, but nobody being there. Кого-то накоцал, даже там не видно было игрока. Интересно. In that tower, and it's kind of dangerous if you're there every single time as the continuous trades keep on coming through. A 2-on-3 now in favor of Ascend. And how they turn around, it might be a very nice thing to have Chris on the overwatch. If there might be mistakes from VP, but still FMX just runs up, take down Cheeky in the chopper, and Chris is so far away, actually leaving Terratix alone at this moment in time. Не, ну он пиздец, блядь, выходит, конечно, блядь, целый корпус, блядь, сидит. Ну, сейчас нахуй воткнут там, блядь, голову и все. Хотя бы в наклоне пикал, что ли, я не знаю, блядь. Все закроют там на вышке, они поймут. Стрелял тем более уже, они поймут, что он на вышке. Второму инфы нет. А что случилось? Упала трансляция. А, ну вот, подняли ее. Комментаторы отвалились, блядь, да. Ну и хорошо, блядь. Группа слушать, блядь. Все как обычно, короче, первые дни, блядь. Ну, будем хоть в таком качестве смотреть, ладно. Продолжаем наблюдать. Там X1-2, да, они, короче, не смогли, блядь. Типа на башне избавиться, и все, он тут сейчас будет закрывать конкретно. Первак падает от количества зрителей, походу. Подожди, ну все, красава, он просто точку забрал, да, это, блядь. Пока тот сидел, блядь, дрочил на этой, на вышке, нахуй. Че он там сидел? Забыл, наверное, чувак, про то, что можно точку захватывать, блядь. Бывает. Команда видно сразу, что слабая. Love the game. Ага, у нас, короче, неполадки первые пошли на арене. Сейчас будет, видать, небольшая пауза. Перезаход, сервера упали. Вау, показываю. Или так задуман, да, вот. Меню арены.
Меню как меню, блядь. Че, у нас смотрим за этим, за оператором. То есть карьера, рейтинг, пресет, настройки игры, да, арена батл, это типа десматч, грубо говоря, да, походу? Или нет? Не, арена батл это сам режим игры. Ждем, в общем, перезапуск. Что тут не сделаешь? Других тоже так же, да? Да, все ждем. А на сегодня все. Какие-то неполадки. О, Хард на сцене! Хард чисто ты. Подожди, а в чем прикол? Что у них за трансляция? I'm feeling good, but I want to play more. We want to play more, and we will play more. Yeah, you'll have to wait a little bit, unfortunately, for your next game. But this felt good, I assume. Right? It's the first game. You're happy to play more, so it must be a good feeling. Yeah. We was focused on game, and all was good, fine, as we wish, as we know, and we won, as you can see. Did you expect it to be that easy, like a 7-1 this far, or? We just was focusing on Как our game. фиксит We проблему? didn't care about the score, which score, we winning or losing. We just was focusing on our own game. So that's it. Sounds very good. I mean, focusing on your game, you did a lot of boot camp and prep as well in that regards, right? You had a boot camp? Yeah, but we get sick. Oh. Yeah, every one of us. Ну, So все заболели после поездки в Питер. Oh, that's not good. Yeah, it was hard, but it doesn't matter. We just was practicing. We know that's we good, and we will go forward. It's better to be sick before than during the games, right? So you're not playing here like a zombie. Thank you so much for the interview. I wish you best of luck for the other games to come. Thank you so much. Yeah, love you guys. Хорошо, Хард выступил. Love to hear that. Thank you so much. Awesome. Well, first interview Хард of Это the day наш after a very чемпион first Тарков victory Хелпа, for нахуй. Virtus.pro as well. And we obviously И have теперь some он things to talk about on трахает the турнир. analyst desk Вот так as вот. well. Ну вы тоже I'll make my way трахали over there. турнир, We'll have a возможно, short если бы break, but we нам will дали be визы. right back Но with визы you. не дали, поэтому мы трахаем ваши Ничего уши. страшного. В следующий раз повезете. В следующий раз будем трахать. Так точно. Команда Ace сразу же играет против ITB. Интересно, кстати, будет посмотреть. Интересно. Да. Есть команды из других из игроков Таркова, ну вот Magic, Hard. Да, есть, ну здесь не все типа челы из других игр, ну, есть, короче, челы. Инсек, Аксель вроде должны быть тоже участвовать, но что-то не получилось. Да, только одна карта, ребят, была. Впереди еще целых 6 карт. Вау. Столько Бля, с каким... экшена вас ждет еще. Вы даже не представляете. ТБД это типа узнаем позже. Подняли трансляцию. Да, подняли. Maybe VP would be the more experienced side because of the players that they have. And it looked as if we were right again because that team knew exactly what they were doing today. Yeah, they really just had every person in the right position. You know, they had 3 and 1. Маз, дундук тут. Переводи, короче, что говорят. Не, мне лень. Объясни геймплей, откуда нахуй боты и какой захват. Ну сначала, блять, 1,5 минуты на то, чтобы ёбнуть противника, потом минута на захват точки. Либо А, либо Б, как повезет. Потом, блять, ну выходят боты и ебут всех. Кто выжил, тот победил. Ну или точку заходит. А, вот так, значит, да. Понял. Понял. В Ганновере ехать, чтобы прямые ключи делать, могу с твоей девушкой понюхать. Как хочешь, ли просим.
Короче, вот говоря про захват точек, то есть локации, на которых точка одна, и они самые балансные. Когда у тебя точки две, и обе точки привязаны к респауну одной или другой команды, это, ну, вот этот рандом, он решает. Когда на твоей точке, ну, она загорается, у тебя супер преимущество есть, потому что ты уже контролишь своих позиций. Когда у противника, то у тебя наоборот, типа, ты заходишь на поинт, который они контролят. И этот рандом, он тоже вообще, ну, супер не крутой и требует того, что... Требует того, что это. Вон она как сделана. Кулачки отбивают, блин. Это да. Киберспорт. Спорт. Which is one of the faster firing weapons in the game, but it's paired with AP6. Now, the thing that's important to understand about that particular loadout is that in this section and the cut of kits that the team's actually allowed to use, there are only 3 kits with a full durability class 4 armor. And what that means is that the ammo in this weapon can basically deal with almost anybody using any other preset, which it just makes it so strong. You also get типа 3 класса, да, там вот эти вот, я понял. Он что говорит. Инфа о командах. Ну, типа в группе ВКонтакте есть, но там просто типа тайтлы команд. Подробнее уже там ты там сам должен находить. 4 европейские команды, одна русская и одна русская, которая не получила визу. Че, нету доступа по играм? Чё, из именитых брендов это, ну, плюс-минус я это уже The столько Bridge, не играл, понятно. Gamer Legion, да, и Пациенты вроде. Так, тут они чё? Сложно комментировать матч, когда ты не понимаешь, где, в каком месте конкретно карты находится сейчас игрок, куда он может пойти, где у него какой проход, что, где, как происходит, это реально сложно. Ты просто сидишь, ну он вот тут, а тут, наверное, рядом там что-то типа. Тут как бы уже нет. Ну, после того, как ты подготовился, и хотя бы понимание, оно реально упрощает, в принципе, комментаторство. Хочу взять еще один комментарий из чата. Да это не киберспортивная игра! Блять, чё за хуйня полная? Вот Это у меня экспертное вопрос. мнение. У меня вопрос к таким людям. А что должно быть в киберспортивной игре? Подождите. Вот чего тебе конкретно, есть друг люди, мой? которые хотят видеть Counter-Strike, понимаешь? Они хотят видеть в Таркове, но Counter-Strike с другой отдачей. А если я не хочу видеть Counter-Strike, то как мы так Нет, вот у меня вопрос, реально вопрос вот к этому человеку. Чего тебе, дружище, вот по твоему мнению, не хватает этой игре, чтобы она стала киберспортом? Что с ней не так? Вот просто расскажи что, нам, всего мы с 7 удовольствием раундов, почитаем. что ли, получается? Это, знаешь, это, наверное, как правило Как-то, Хардстоуна наверное. применять на доту с фразой, ну здесь же тоже есть мурлоки Да, какие-то. ну, и там странный вроде подход, какие-то лягушки конечно, есть. честно Почему говоря, вот. Хардстоун играется чуть иначе? Действительно, возможно, это что-то вот из прошлого. Что игроки-то разные, кто-то сразу на фокусе начинает играть, да, забирает Тем всё, не менее, блядь. да, там огромное количество игр, которые пользовались успехом, они отличаются. Кто-то в друг от ЛТ друга. наоборот, И ну, блядь, Мы, ребята, кто до играет в кондиции Тарков, кто своей играет в Тарков уже не доходит, первый в ЛТ год, начинает смотрел выносить Тарков всех, Арена, блядь. Руки разные, ну 7 раундов, блядь, Таркова, ну но это при этом мало остается очень. все блядь. так же любимый Тарков, который за многие годы полюбили игроки в разных уголках земли. И многие там, да, также есть теория, что о Таркове никто не знает, но к вашему сожалению и к вашему... КС сколько? 15 раундов, правильно, это, правильно, достаточно блядь. очень популярная игра во всем мире. Абсолютно неважно, играют в нее люди или нет, но они все знают. Вы можете обратиться к любому контент-креатору, он вам расскажет, что да, он шарит за Тарков, но не играет Тарков, возможно, по причине, что эта игра сложная, нужно Или по собраться, сколько там, сейчас, по полутаться, 10? собрать снарягу и так далее. За одну вот сторону, непосредственно за Tarkov другую. Arena — это та игра, в которой вы можете просто взять, запустить. Уже давно и тоже по спокойно. КС не смотрел турнамент, блядь. Ну как Да. спокойно? Могу Ну, вот мне сказать. в чате я написали, помню. Вот, нельзя выбирать пресеты перед календарь, каждым то есть раундом, первая нет игра. нормально. Все, сейчас вторая будет. И все, поэтому Третья игра, ВП типа, играет. не Через киберспорт, одну играет И ВП. что? Ну, я думаю, что ребята, которые действительно только подключились и, в принципе, не знакомы с механикой Таркова, и наверняка такие люди есть, я думаю, что людям еще предстоит удивиться от понимания, что такое здоровье в Escape from Tarkov и Escape from Tarkov Arena, что такое тяжелое, легкое кровотечение. Они не что на такое вылет перелом, этот что первый такое, день да, эффект играют. обезбола, На вылет. что такое стимуляторы. Я думаю, ребятам предстоит понял. огромный труд все это изучить. Что раз они на завтра, да, уже уже завтра в субботу. будет максимально просто и понятно, но нет, добро пожаловать. Рессиденты остаются, Сломанные да? конечности, выбитые конечности, потеря груди, потеря головы, тяжело То легкое есть 2 дня они играют Добро как пожаловать, отборочные. welcome to Arena, ребята. Так в том-то и дело, что ты понимаешь, вот этот КС, с которым... Или нет, как постоянно они там, сформировали уже субботний день, если Рессиденты ну, первый матч то, вылетели. что типа. арена сложнее, то, что в ней больше разных механик, это же наоборот прикольно.
То есть, да, есть душные механики. Действительно, тебе выбили, там, у тебя вытекло в черную грудь, например, тебя надамажили, у тебя там нет нормальной медицины на пресеты, ты там пытался захилиться, а у тебя не получилось, тебе внезапно повесили там... Или это будут играть только составы уже профессиональных команд, а что, пару команд просто сформированы из рандомных людей, что ли, так? И не смогли собрать еще команд, что ли, по Таркову? Нет возможности, как в КСе, сесть на плент и сидеть там, типа, 10 Потому что раз, два команда, да, 3, это вообще другая, ну, тут все 4, по-другому. Нет смысла сравнивать 5 эти игры. команд, а здесь у И нас... почему... Да, и почему именно вот люди пишут, Да, например, нет, вроде. арена не киберспорт, мне непонятно. Продакшн вот сейчас на турнире прекрасный. Все, что можно было сделать 4 для того, команды, чтобы это было 4, комфортно и интересно 5. смотреть. Разработчики сделали, Странно киллкамеры, спектатор моды, все, что угодно тебе, худы, муды, шмуды, вуды, все, что надо у тебя есть. Не прокидывать. Ну, я не знаю, типа, я это не всего знаю. лишь DreamHack, да, это всего лишь какой-то, да, непопулярный в киберспортивной индустрии DreamHack. Да, действительно. Я не знаю, мне кажется, древних... в принципе, для людей, которые хоть что-то знают в киберспорте, если рядом с игрой есть фраза DreamHack, я думаю, в принципе, не стоит ничего говорить далее. То есть далее это идет вкусовщина, того видения, кто-то любит Hearthstone, кто-то настолки, кто-то играет в Dota, кто-то в Counter-Strike, кто-то любит Warzone. Это абсолютно не важно, но если действительно у игры на мероприятии есть приписка DreamHack, я думаю, это говорит о многом. Да, действительно, но это один из самых старых турниров вообще, в принципе, в киберспорте, наверное. DreamHack, ну, я не знаю, древнее него что? Да ничего, наверное. Ну, есть там еще парочка, но вот даже те же там, я не знаю, Пласты и прочие все вот эти организации, они появились уже потом. DreamHack был реально одним из первых. Как это все начиналось и к чему это все пришло. Где сначала такой кринжовый состав если сделали, бы Арена, наверное, блядь. была полным дерьмом, ну, вряд ли бы DreamHack'и ну, типа, разрешили бы у себя ее показывать, турниры какие-то проводить. Мне сказали, да не, пацаны, вы там игру допиливайте, короче, занимайтесь делами, там потом приезжайте, когда типа, доделаете. Нет, ну все же хорошо, все работает, все нормально. Началось у нас представление команд. Вторая игра у нас, друзья, сейчас будет. Непосредственно во второй игре у нас снова встречается команда, которую мы видели на предыдущей карте. Это команда Ascent. И ребята у нас играют против команды ITB Legion или подожди? Да, это про Into the Breach просто. Into the Breach, вот. А я долго сказал формулировку вчера. Я их называл ATB Shuffle. Shuffle. Ну, Shuffle это у них так Твиттер называется, типа, а сама организация, как бы, да, Into the Breach. О, девчонка в команде, да, он, нихуя. Бать, выход из тумана, блядь. Хуя он там затарился, как будто, блядь, 30 раундов будет катать, блядь. I love watching players when they're walking up on the stage and seeing how they're doing, what they're bringing up, and I got so happy when I saw Into the Breach because I think I saw maps. Maybe it looked like a strat book. I mean, obviously it's early days, we mentioned that before, but you need to be prepared. Yeah. We highlighted VP in terms of how prepared they were. They knew exactly what they wanted to do, how they wanted to structure, putting their players around the map. I hope ITV will probably do a similar thing. Now, for regards to preparation for both these teams, because I spoke to both of the, well, I guess managers or players on the teams, and they said they didn't have the greatest of times coming into this event. For example, Ascent, we talked about it. They literally just came back from playing another tournament. Now they suffer the first loss. But that's also, I guess, a little bit of prep, isn't it, Giga? Yeah, definitely. I mean, it's hard to prepare for something like this. You know, you can look at the loadouts and you can look at the strategies. As we said before, nobody knows exactly what it's going to be like. And so each actual tournament, you wouldn't want to bring your best strats right. Че, пойду я чай попью и, блядь, будем что-нибудь другое делать. Так, блядь. То уныло все это, блядь, выглядит, нахуй.
this out of 2 groups, we could say, but they also didn't have the greatest of time prepping, Giga. Yeah, it's just everybody's had such a short time to actually get ready for this. We're just gonna have to see how they do, and hopefully they can do a good job. We had a very short brief or talk about these 2 teams before we go to a break, because these teams obviously need a little bit of time to get ready, to make sure they're in the best form, shape, whatever, sitting position, so they can start the game. We have a short break. We will be back right with you. Две команды Best of Day, я понял, что-то они имели в виду. Это аббревиатуры. Ice, ETB, HPT, Virtus.Pro, GL. 5 команд, да. Две игры завтра. Ну, бестов, лучшие команды. 3 игры за последние места, походу, уже. Или просто, типа, выставочный матч, еще что-то. To the analyst desk. We are just getting ready for our second game. Our players have some time to get ready, to set up their peripherals, make sure everything's okay. But talking more in depth about these teams, we'll start with Ascend first, because we spoke about their first loss, and let's just get that out of the way. I mean, they have played competitive before, they played other games, they know what it's like to lose. They know how to recover from that as well, Giga. Yeah, exactly. I mean, there's three players there who are primarily PUBG, but yeah, we've got... Это дает просто одному, нахуй, с подъебом, блядь. PUBG mains and Terra and Cheeky, who are Tarkov guys, so you know they do have a breadth of experience to figure out like what to do in this situation once you're down a lot. Cheeky was really the only thing we could take away from Ascend's performance. I think he played quite well. He was the reason why I think they were even in rounds to begin with, whenever it came down to 2v2s and stuff like that. But I'm gonna. Чё, какая карта будет интересна? Не контейнер или, блядь, это нахуй заброшенный ангар. I think they'll just take what VB did and just do that again. Just think, yeah, it is the better class. But then again, sorry, go ahead. No, it could well go that way. I mean, it does look extremely strong. You have everything that you really need, and I think it's just because in these early stages, as I touched on very quickly earlier, you don't get that much choice, especially around armor. And so having fast fire rate and the ability to destroy all the other armors, you don't really need much else. No, indeed, you're right. But then on the side of Into the Breach, this is the first time we are seeing them, but I best believe that they were backstage watching that game from Ascend and Virtus.Pro, of course, you know, getting some takeaways from that game probably as well. But what are the expectations you have for Into the Breach coming into this game, Demo? Well, I think ITB, you have to kind of look at your... Понятно, блядь. Куча пиздежа, нахуй. Чё? Хуя ты туда перекинул? Ладно, хуй с ним, пусть будет, блядь. По-русски. Это я мой походу брат. тоже этот мем видел. Это мой брат, он уехал, он должен был делать видосы про ивент, но, к сожалению, мы здесь. Видео пили. Все, друзья, всем спасибо за просмотр турнира. Первая игра была отличная. Увидимся, друзья, с вами вечером. Я пошел пилить видосы про ивент. Спасибо, что запустили. Да, нормально. Ну, мы тут разберемся. А ты придется сидеть на 2 стульях.
Просят в чате, ребята, предикты на победителя. Моя ставка на... Ну, сейчас немножко, наверное, будет странно банкарт звучать, но мне пошел, кажется, ага. Асценды сейчас чуть-чуть надизморали после того, как их ВПшники наказали. А ITB, ну, Into the Bridge, ребята, во-первых, сильный состав, во-вторых, ну, они на плюс морали, скорее всего, должны быть. Поэтому моя ставка на Into the Bridge. Что ребята скажут, не знаю. Да, я тоже так думаю, но на самом деле, знаешь, мы просто, наверное, посмотрели их в прошлую игру, действительно, они были к ней как будто бы не готовы. А у нас теперь даже очень интересная локация, о которой мне лично вам есть что рассказать, потому что я ее смотрел. Ну давайте, ребята, сейчас... Это аэропорт, ребятки, он же Так, на кого ставить это, пацаны? Я думаю, Into the Bridge. Если Ascent не учтет свои ошибки прошлой катки, ну, прошлого вот раунда, даже в плане пресетов, то я за ITB. Ну, тут, наверное, очень интересно, что мы как будто бы пропустили момент выбора карты, как игроки выбирали данную карту, потому что все-таки Аэропит, он отличается от других карт своей особенностью, что здесь очень сильно роляет действительно тактика. Это не та карта, она отличается от других локаций, которые у нас есть. Это, наверное, как по мне, самая тактикульная карта, которая есть, и у нее есть огромное количество вариативности. На этой карте есть такие небольшие вышки, они расположены, по-моему, по правую руку от каждого респауна, на которых есть те или иные модули. Самолета, да. Снайперские винтовки, очень часто там падает СВДшка с прицелом Елкан, падает там М700 и, по-моему, СВ-98. Очень часто игроки как раз-таки берут свой пресет, на плюсовой бегут, забирают дополнительную оптику, и эта оптика иногда очень сильно роляет, потому что большие дистанции, огромное количество вот этих вот щелей из магазина, огромное количество вот этих вот маленьких дырочек в самолете, куда можно с оптикой, где можно реализовать оптику полноценно. Поэтому действительно очень хочется посмотреть, будут ли ребята играть от своих пресетов, либо будут пытаться забрать данный дроп, потому что там спасти может только хорошая хаешка на этот дроп, но опять же, вариативность Аэропита, она действительно на высоком уровне, в отличие от того же стадиона или других локаций. Да, плюс очень сильно на этой карте роляет именно контроль самолета, потому что он, как и вертолет на нашей карте стадион, стоит просто в центре карты. Это длинный фюзеляж разломанный. Вход есть с каждой из сторон туда, плюс там внутри 2 этажа. И, соответственно, когда ты находишься в этом самолете, контролируешь его, ты можешь легко закрывать и контролировать обе точки. Хорошо знаем, будет он там контролировать что-то и закрывать. Плюс магазины, которые расположены по кругу, там 4 магазина, через которые можно играть от укрытий, тоже контролировать точки. Но самолет, как по мне, вот она выглядит как самая нужная точка, которую нужно контролить. Потому что если ты ее, скажем, оставляешь совсем и отдаешь противникам, тебе потом просто сложнее будет их оттуда, во-первых, выкуривать, во-вторых, сложнее забирать точки, в-третьих, как бы в целом там больше гораздо прострелов, вот эти мелкие окна, о которых ты сказал, действительно там увидеть кого-то очень сложно, а тебя могут легко заспотать, твои перемещения, и в целом тебе как бы заруинить катку, скажем так. Поэтому Вот, самолет, да, самолет роляет. У меня поэтому... Я не понял свое пока отношение к этой карте. Ну вот я типа на ней играл, и вот вообще фиг знает. Там есть углы, в которые я захожу такой, а куда дальше? То есть там есть реально в стенке, в которые ты можешь просто упереться по центру, там вот под самолетом. Там получается так, что центр под самолетом тоже разделен пополам, и ты не можешь как бы перебежать под самолетом. Он диагональный, Да, то есть да, ты там, можешь зайти со по-моему, своего респа, выйти, то есть на диагональ. То есть там, грубо говоря, коридор, и выход идет на диагонали. Карта на самом деле очень простая, но знаешь, наверное, как и любая карта, когда ты начинаешь играть, карта выглядит следующим образом. У нас в центре стоит самолет, идентичные вышки слева-справа для одинаковых респаун, расположенные прямо на такой же дистанции, и слева-справа также у нас идут магазины. То есть это магазинчики, там у нас Суши, по-моему, магазин, там Герман и так далее. Дальше уже выход на респаун. Луи Питон и Бургер Кинг, да. Да, магазины плюс-минус идентичные, каждый из них, понятное дело, уникален в плане укрытия и так далее. Одна команда начинает за автобусами, а вторая команда начинает непосредственно в районе терминала. То есть, Да, зачастую все файты будут непосредственно происходить в районе самолета. То есть одна команда будет занимать самолет, другая, скорее всего, будет играть через эти магазины. Ребята будут пытаться выбивать друг друга, будет использоваться оптика, очень сильно она будет там решать. И оттуда же будут пикаться точки. На первых шоу-матчах мы наблюдали, как точки занимались из самолета, но уже на более последних шоу-матчах было видно то, что более грамотно занимать вот эти точки не из самолета, а снизу. То есть если вы играете двойкой, вы друг друга прикрываете, ребята будут, мне кажется, на этой карте именно играть от точек, потому что
Здесь очень быстро их можно Блять, да как в любом шутере, соревновательном, все играют Да, от точек. да, действительно так и есть. Плюс точки, опять же, ну, как, наверное, вы уже поняли, наши зрители, точки активируются рандомно, ты не можешь заранее знать, какая из точек будет активна, А или Б. И очень часто можно реально ошибиться. Типа, ну, ты пришел контролить А, а загорелась Б, например. И у тебя вариантов как бы не остается, приходится смещаться, что-то придумывать. Вот как раз показывают Волкера, пацан на фулл фокусе сидит. Это парень, который на турнирах очень любит играть с М1А. Интересно, что он выберет именно на Причем в арене. сборках Посмотрим. там есть она? Касательно пресетов, также уточнил информацию, ребят. Команды сами решают, какой выбрать пресет, но у ребят есть определенный набор этих пресетов. То есть это, видимо, какой-то отдельный турнирный набор пресетов. Я думаю, что уже в будущем, возможно, когда игра выйдет, мы это увидим. То есть это же кастом, наверное, скорее всего, лобби. И, возможно, там как-то отдельно собираются все эти пресеты. Конечно, было бы интересно посмотреть на всю вариативность, но, наверное, больше интереснее посмотреть, да и всем, в принципе, чтобы понимать, какое оружие есть, какое оружие могли взять игроки. И очень важный вопрос из чата. Очень хотел бы спросить вас, ребят, Сойер Экспер. Вопрос касательно Escape from Tarkov, да, арена. Это где, собственно, заложить газаны? У меня уже есть такая информация, но она в закрытых источниках. Я бы закладывал, например, в самолете на Ирпите. Почему нет? Ну, а лучше всего закладывать под мостом на локации таможни. Да, на второй В какой команде перевеске. Simple играет? Кстати, Simple же взял перерыв от КСа. Он сейчас в статусе фри-агента, он не играет ни за какую команду, отдыхает от дисциплины. И реально, представь, сейчас какая-нибудь команда после этого турика такая: так, а давайте, короче, возьмем супер крутых КСеров, подпишем с ними миллионные контракты и наберем состав по арене. Представь, сейчас Они такие... проиграют пару раз, и мы Да, разоримся. было бы неплохо. Они придут, поднимутся зарплаты, они проиграют пару раз, и нас возьмут на их роль с такими же высокими зарплатами. Я не против. Они могут сделать экономику, действительно, экономику киберспортивных зарплат. Но так как все-таки ребята как бы далеки от Таркова, это мы квесты делаем, это мы гайки собирали уже несколько лет подряд, это мы можем показать, что такое арена. Мы это можем, но нас не позвали. У меня загранпаспорта просто нет, я бы приехал. Меня звали, ребят, меня звали в киберспортивную команду, вот, но, к сожалению... так вот кто, получается, визу в Tarkov Help не получил. Не, другая, у меня другая была команда, Его выгнали за прошлое, его выгнали за его прошлое. У меня была другая команда, меня звали, ребятки, звали в свою личную, там, спонсора, многомиллионный контракт, но я сказал: друзья, киберспорт это здорово, но я люблю свой чат. Я не могу оставить чат без своего внимания, поэтому я отказался, ребят, от этих миллионов ради чата. Так ты же хотел быть миллионером и челленджи закинул. Короче, ты сам себе противоречишь, все понятно. Это раздвоение личности, как обычно. У нас есть два этих, да? Саша Амур и второй как там? Да, по-разному меня зовут. Там много, у него много личностей. Ты смотрел Сплит? Вот это Амургейм. Переполненная комната, получается. Да. Ну, на самом деле, перерывы, конечно, между матчами достаточно, большие, как по мне. То есть у нас, получается, прошлый матч закончился полчаса назад, игроки уже давно Полчаса сидят назад, на да, своих уже? местах. Полчаса назад, Да. что? Да, почти полчаса. Потому что у меня ставка была в чате на 20 минут, и сверху этих 20 минут мы уже сидим 10. У них будет какой-то разогрев сейчас, видишь, они же сидят уже там. То есть, да, у них, они команды занимают, на самом деле, мне кажется, время взяли с запасом, знаешь, чтобы, возможно, хотя могли бы взять и поменьше для одной карты, потому что у нас, мне кажется, ребята идут строго по расписанию, то есть у нас есть уже расписание, которое было ранее, когда команда начинает играть, и я думаю, что с огромной долей вероятности именно команда занимает свои места, как это указано там за 5 минут, да, их представляют, они уже, в принципе, готовы и уже ждут отмашки от организаторов, потому что все-таки, да, есть временные рамки, понимание трансляции, чтобы это не уходило вперед, чтобы ребята не закончили, да, турнир раньше времени. Я думаю, это как раз из-за этого у нас есть такие вот небольшие задержки. Лирические отступления. Да, хотя, в принципе, должны, я думаю, были предусмотреть, сколько в среднем длится игра. Но, опять же, возможно, действительно она планировалась как? То, что, да, команды будут играть, то есть там, условно, раунд по 3 минуты, да, и каждая команда непосредственно, ну, грубо говоря, у нас сколько максимальное количество раундов? 13, да, мы посчитали? Вот, а мы наблюдали с вами 8 раундов. То есть к этим 8 раундам накидываем еще 13, ну, так и получается плюс-минус там 15 минут, 10 перерыва. То, что, видите, наверное,
в будущем, наверное, Таркову, точнее, Арене нужно делать не один матч, да, или там увеличить количество побед, чтобы смена команды была не такой частой, потому что, возможно, это отсылки на время поиска игры. Да ладно, они до сих пор базарят еще, ну сколько можно-то, блядь, пиздец. Ну, действительно, да, долго. 10 минут. Матч, блядь, даже 10 минут не было матча, 7 минут матча находить. 15 минут базаров, блядь. Что за бред? Хуя. Арена как бы одна, поэтому пока там все зайдут, пока их тем более представят, уже целый в этом плане этот прям перформанс, типа они там выходят из, несмотря на взрывы, там сзади дым какой-то, то есть, ну, просто время подготовки. Они там, походу, стопудово разогреваются, у меня ощущение. Ну, по стопарику ёбнут, Ссылочки, сейчас ребят, пойдут указаны в играть. описании, трансляция на Твиче. Ребятки, вообще спасибо, кто переходит к нам на Twitch. Ребятки, огромное вам спасибо, жестко поддержите нас. А ссылочки на сервер Вадима, ребятки, кликабельно в названии трансляции. Прямо кликайте и переходите к нашим ребятам соукастерам. Сегодня мы вещаем на 3 трансляциях. В случае того, чтобы если у кого-то упал интернет, мы были на связи. Спасибо, Вадим. Да, спасибо, Саша. Спасибо, господа, Саша, да, действительно, ребят, тоже... О, пошла ж мазута, блядь. А, так они уже играют, блядь, а хули они вату тянули-то, блядь. Пиздец. Нихуя, он своего не сбрил, блядь. Ну как, Лину видим мы. С кем за самолет решили биться, да? Все, пиздец. Не досмотрел по сторонам. And now 2-on-3, 25 seconds left on the clock. This first phase is going relatively quickly as someone gets spotted out there. The Teretic's not quite able to get the shots through, but as he fires... Да простреливать, что ты стесняешься-то, блядь. Те БПшки должны текстуры простреливать. Ну, вот этот, блядь, не внушается простреливать. Ебать, это, блядь, с КС, нахуй. It's up towards a 2-on-2 with now the objective going live. A little bit of a spot coming down from Teretex trying to move in, gets the shots down and goes to half HP as Chris takes down Filbo. It's now a 1v2 goes. The man, the myth, the legend has to make this work. Has to also get some... Блядь, это пресет такой с боковым прицелом, что ли? Now has the MP9 and a little bit to work with, but he's also bleeding out. Yeah, so he quickly has to get himself back up to speed. А, подобрал с кого-то, да? 15 seconds, and once the capture points are active, there's no warning yet that someone is indeed capturing. They might have expected him to go there and just holding off the angles now, but we do know что пытается послушать. And we saw that basically come into effect in the very last round. Баты полезли. Полезли баты, фриз сразу, блядь, появился. Куда? Че он смотрит-то? А, его бот сбрил. Одного бот забрал, да? Понятно. А, вот он прострелом забрал, да. Ну вот тут тоже прострел. Короче, самолет простреливается полностью. Понял. Interesting to see that VP has set a certain meta with the MP9 being the favored weapon, as of course they are looking to do what they can in this new round. ITB is moving across through Burger as well. Что он через бургеры пошел, нахуя? А, хочешь в спину зайти? A lot of ammo being used here in the M4, 60 round magazines to go with. We have 2 as a result, and Teretex taking some slight hits, looking to take the fight back. А чё, ну по ногам попасть не можешь, что ли? Да, блядь, игроки, нахуй. You just see ITB already just bringing the big guns rather than the SMGs. Chris now takes down Blitzer from the back, and it goes having to once again heal up as his arms are quite heavy. Mom Spaghetti. And looking for more is Filbo already close towards the point, maybe preemptively
to get going for when that time runs out. But I've played Airpit before, and the issue with Airpit, as Philbo taps out Terratex, the points are so incredibly open, more so than on the previous map of Bowl, and that makes it just incredibly hard to even take the point if you don't have airplane control. And as Demo said, there's 2 floors, so taking airplane control takes at least 2 people. Goes, will find the kill onto Kowo, and now Да, Асанды какие-то мясные, конечно, пиздец такой. Basically having to go for capture quickly and hold off the one angle he might be visible from, but it Walker seems с СВД. it's actually going to be the A-bomb. Все, So пиздец. it's going to be Walker that gets the final kill, and he's going to be cleaning that one off. 1-1. Yeah, incredible stuff going on, and sometimes you rush and usually you then die in this little peek in, and a big flick there from Chris, taking out a player trying to move around Пикануло, him. да, нормально. Still the comp that ITB had, and luckily we're able to close things out here on towards Chris as well. 1-1 in towards the new round, and of course every... Ну да, игроки карту не знают, блять, они сливают от рандома, считай. Трое пушат. Гранат флешку своему кинул, хорош. Ну, без ноги, да. Забей их даже. Ну, более утоляющих. Это с кровотеком. Terratex and his buddy just looking to make sure that they can keep a hold of that, because it is just a center part of that map. Every single bomb site can be seen from capture site can be seen from that plane. This is something you need to keep under control. It's Blitzer Girl taking down Chicky's cat back to a 4-4, but damage has been dealt, and we're seeing Нихуя, нормально. and suddenly they have the favored amount of players. 20 seconds left, and these staircases, they seem to be the big issue currently. And as ITB has some happier setups, of course, they will not run as fast. Chris takes down Blitzer, but Philbo... Тю, да ладно, а чё ты так, блядь? Time is running out, and Philbo's already on the side. He barely survived, though. He's having a heavy and a small bleeding. Only having 3 parts of his body left alive. Goes. He's going to have a lot of sway. Still gets the kill onto Chris, though. He's going to be taking down himself right afterwards. The last man standing on the side of Ascend, using the MP9, the agent kit. Needs to find 2 more. Now, Philbo is very low. 1 or 2 shots will be the death of him. And then Walker, the other one running around with the agent kit, 2 full mags. Да вы последнего нам показывали, нахуя нам для синей команды? Блять, это пиздец, нахуй. О, блядь, догадались, нахуй. А, он сейчас ему в спину зайдет. Нет, он будет в самолете тусоваться. Сейчас услышит его. Услышал. Нет, не услышал. А, он думал, блядь, там тип, нахуй. Чувака с ботами перепутал. That's the doom scenario we're all hoping to avoid at every moment in time. And was so close to the point, but he knew the moment he would just walk on it, he'd be taken out by his opponent. And that means suddenly it's still a very close... Oh, disgusting. I would be so mad, but also so amazed. That's a had eyes right there, an empty throwdown. Что он стрелял ему по ногам и не смог забрать. Странно, как, блядь, тот топ от нескольких игроков можно перепутать с топом одного. Каким образом? Все, сбрили, он снизу зашел. Спину, да. And actually not being hit at all currently. Also, that flashlight being a nuisance to his opponents. Especially when you're coming into a bit of a darker area, that flashlight's just going to be obscuring your entire vision. You're not going to be able to see anything. Of course, you just aim at the flashlight, shoot back, but
it is definitely a bit disorienting to go over. Now, Ascend, they are leading by rounds, but in this round itself, 2 men down currently, and the playing control completely in the hands of ITB. You just saw someone out there on the upper part of the map quickly went down, not wanting to take that fight. Yeah, still a 5-on-3. Time is running lower and lower. And what we actually see is that Breaks is also the man with a Вон один пресет есть со шлемом, да. Киллер, блядь. And now we're back to a 3-on-3. Suddenly the tables have turned. Опять трансляция упала, блядь. Нас заняли. Они не хотят реализовывать момент, потому что, понятное дело, у игроков есть больше информации. Понимают то, что они самолет занят, точку занимать небезопасно, сразу тебя пикнут. Волкер, тем более, уже начинает контролить. С учетом того, что он... Что-то там пытается на рандоме. Вот сейчас как будто бы самое время, да, захватывать точку. 7 секунд на захват, начался контакт. Как будто можно рискнуть, попробовать выбежать. Брайт забирает у нас. Рискнул, выбежал, но в этот момент Волкер просто на точку упал. На морозе, на полном. Да, хотелось бы уточнить ребятам, как только ты лежишь в точке захвата, если по тебе, да, попадает любой урон, осколок попадания, то таймер сбрасывается. Он не сбрасывается, он типа увеличивается. Ну, увеличивается. Грубо говоря, если у тебя там 3 секунды, у тебя 5 становится, типа, и оно так, ну, по паре секунд добавляет. Но сейчас Филба прикрыл Волкера просто шикарно. То есть Волкера начали пушить на точке, и Филба в этот момент просто -2 делает. Шикарный тимплей в данный момент был. Налей нашего специального пива! Что за патроны в этой сотке? Состы. Смешные патрики. И самое. Виртуса играли, первую катку забрали. Братка, спасибо знать. Сегодня немножечко донат на турнире скипал. Ребятки, спасибо большое за поддержку. Переходите на Twitch, это уже жесткая поддержка от вас, ребятки. Спасибо, что смотрите стрим Твиче. Но здесь приподнял. Спасибо, брат. Стадион, как по мне, проще играть. Ну вот я о чем говорил. Эта карта, она более вот действительно такая вот киберспортивная, где уже работает тактика, ребята халдят, играют до таймера. Опять же, интересно на этой карте посмотреть будет за Виртусами. То есть готовились ли они к этой карте, или все-таки для них вот стадион, экватор — это те карты, которые они больше предпочитают пикать. Потому что действительно, как будто их ППшки под эту карту вообще не вписываются. Это совершенно... Я думаю, они готовились ко всему. Конечно, конечно. Будет другое, я уверен, что у них просто будут другие пресеты, скорее всего. Да, но думаю, что больше они предпочитают именно такие карты. У кого-то останутся, скорее всего, МП9, а кто-то перейдет там на СКС условную. Вангую, что сегодня мы с вами, ребята, не увидим экватора. Уж больно маленькая карта, не позволяющая тебе особо, как бы, тактику какую-то применять. При этом. Ну, для простых матчей, быстрых забегов, наверное, да. А на турнире, как бы, ну, такое. У тебя нет там возможности, вот как здесь, отыгрывать. Вот по Луи Питону тусоваться со СВДшкой. Но при этом я думаю, что Virtus.pro может эту карту пикнуть и также показать даже свой агрессивный стиль геймплея. И пехами быстро задушить. Да, и быстренько забрать победу на уверенности. Вот на уверенности. Ну, слушай, в случае Виртусов, там вот, допустим, тот же Хард с Мэджиком, да, ну просто за остальных я не очень сильно знаю. Ну там люди не под соперник играют, там люди агрессивно развязывают свою игру. Да ладно, такой контейнер прошивает. Охуеть. Слушай, я тебе хочу сказать... Хуя там коробка, блядь, пиздец. Впечатление, то есть вот когда мы смотрели на Питере всю эту историю, как ребята играли, там прострелы так не работали. То есть там нельзя было вот так в тупую АП-6.3 нашить через какие-то коробки. Там контейнер целый, не то что коробка, еще и мусор там не всякий. Ага, просто как картонка пристрелилась. Просто им было не до этого, чтобы попробовать эти все прострелы. Ну вот, вы оба были. Вообще было не до этого. Вот что прострела действительно не доводилось пробовать. Вот, ты ни разу не стрелял там пытался там через стенку в самолете где-то по кому-то пострелять? У меня было надо убить. Не, бывало, я убивал ребят как раз через самолет убивал. Поэтому о чем я говорю, что возможно на этой карте текстуры не такие более картонные, как раз сделаны для того, чтобы ребята подавляли, много стреляли, были максимально агрессивными. Гранатка никакая. Вот сейчас Чекискеф может получить отличную закрытую гранату с другой стороны, но при этом спокойно он все это делает. Блядь, пиздец, игрок. На отходе спокойно, просто, быстрые размены, быстрые 3-2 ребята остаются.
ускорился темп очень сейчас. А попытались они все, попытались занять самолет. И вот чем это кончилось. Это кончилось файтом внутри самолета быстрым. И остаются ребята 2 в 2. Да, Реализовывают хороший минус ППшки. делает Кстати, важный. интересная у нас ситуация. У нас пресет агенты бункер у команды красных, у команды синих такой же пресет. И это тимкилл от Ковы. Не поступила правильная информация. И как бы это ни была ошибка для команды Ацент. Да, там только что Бленк выровнял ситуацию. Да, блядь, короче, понятно тут с этой хуйней все, блядь. И тут же надо играть. Тиммейт делает эту ситуацию еще лучше. Смотреть тут вообще не на чем, блядь. Засплитались. Вот Кова находится сейчас... Так, досмотрим, пойдем. Герман, да? Пойдем играть с вами, блядь. Как раз возле точки А ребята, скорее всего, как раз контролят самолет. Ну, тут мало шансов у него, на самом деле, выйти на эту точку. Он без ноги, да, походу? Да, нет, вроде. А чё у него походка какая-то странная? Будет играть от таймера. Но, опять же, рисково он сидит, действительно, в это окно можно пикнуть, ты даже не заметишь, что тебя ребята распикивают. Да, в один из Поэтому Кова играет агрессивно. Тем не менее, он отлично снял, да, своего тиммейта, не уточнив информацию, где он находится. Да, и Филба за это наказывает Кова. 3-3 у нас счет. Хуйня, блядь. Не на что смотреть. А, Виртуса, блядь, как это играет. Посмотреть. Ладно, дотерпим, блядь. Very close, and let's keep it that way as for a quick amount of replays. Good shot coming out from Blank, and Teretex just didn't know what was happening. Like, I was also confused. Like, is there someone in his back? Well, yeah, his teammate, but I think it might have been a wall bang coming out from Kowo. It could have because been, he's been pre-fiery playing for a long time, and you don't have X-ray. You have no idea where your teammate might be. And it might have been he saw something. Я он там нырнул, блядь. If there's a player out there, as Teretex goes down pretty quickly by goes. Blank will go down as well by Cheeky. So a one-on-one trade. And this is basically the early game of every round. You just try and take that control at any cost possible, but as soon as you have it, you're basically set up for the rest of the round as ITB is losing another member to Cheeky. Scav, it's goes. Of course, playing with that big M4. Oh, Blitzer Girl, however, will try to just manhandle these plays and takes down another player back to free on free. Oh, little bit. Ну стреляй в пол, блядь. It's becoming more and more apparent. Пиздец, блядь. Там было, блядь, задавить через пол вообще, блядь, на изи, нахуй, блядь. Там чувак через контейнер 2 на 2 его, блядь, прошил, блядь, железный, нахуй. А тут он пол, блядь, не стал прострелять. Блядь, ребята, ну камон, блядь. Until someone is deciding to get themselves in there, because that's just speeding things up a whole lot. As long as you have this playing, you should be good for like the cleanup crew, because it's very central. You're high up as well. It takes them some time to get there. There's more likely they'll run into everybody else first. Yeah, especially Kowo currently in Burger, trying to pre-fire again, notifying where they are. The A point goes open, actually really close to him. But as Chris goes down, it's Filbo, the man of the hour. And only 2 more opponents standing by. Time ticking as Blitzer Girl will also receive a little bit of fire his way. And then has to wait it out. And as she pushes on, it's just trying to stay alive. Filbo losing their life in the meantime. About 10 seconds left on the clock before the cleanup crew comes in. So if you want to go capture, you want to do it quickly, because if you're caught out in the open... No. The Walker almost goes down, I believe, by a person prone on the ground. On the ground, indeed. Well, the cleanup crew is definitely coming out now, so they need to make a decision. Do we capture, or do we try and hold off? Давай, no. Oh, there's Nate coming in for a little bit of a cheeky bounce, and it might be perfect, but Brax... А, просто, блядь, прострелили, понятно. Blitzer in the end, it's going to be Ascent taking the lead again. And this dance match is still continuing, going back and forth with Brax leading the charge. 9 frags on him. And goes as well on towards 9. So both teams still performing so equal to each other. And still the plane control is... Это последний раунд был. I thought that grenade was really going to be getting the kill out there. А, вы слева где-то. You saw that final fight taken around a capture point when, you know, the cleanup crew was about to be coming through. So they knew they needed to speed it up. None of them had the plane under control anymore. So you're not wanting to hold out on that as well. RGD5 grenade about to засрал таймеру, блядь, but all the wall bangs quite scare him off. He cannot really go through as
Blank will find cheeky scaff, so the entry will go to ITB. The little bit of a ledge walk just to get an angle above the box is already one of those angles that we just couldn't comprehend before going in towards this tournament. And let's not forget, this is the first EFT Arena tournament ever to be held. The first esports competition. And now we see Terratex just being taken out by Blank as they're trying to hunt down everything and everyone that's moving in that airplane. And it's a 5-on-3. The pressure coming down. Ghost just says, yeah, I'll just continue wallbanging. It's what Koa wants to do from the outside as well. So why not, right? I mean, you want to make sure no one's hiding out there. Someone comes into the point. Blitzer gets taken down by Braxton. Also opening up onto Blank right after, I believe. There was definitely a second player that's taken a lot of damage there. 20 seconds before the capture points go on. They split another player go next to the plane. And you want to wonder now, do you go for pre-fire or not with the MP9? As Ghost takes down Chris. Koa gets another team kill. We're having a second one. And again, might actually lose them an opportunity to get the second round ahead of themselves as he's being chased down by any member of ITB, who now soon have the opportunity to go for the capture point as well. Oh no, Koa, second time already. Luckily not in a row, but still, it hurts a lot for you and your team and the confidence and the trust and everything in between. But ITB are capturing the point. 3, 2, 1. Koa spots one, but it's the wrong player. They still capture the point, and thus it will be back to a 4-on-4 half. This match is ever continuing. It is going to keep going on, and you know, it is just ITB that needs to try and find themselves a second round in a row so they can finally break that deadlock and get themselves ahead for a change. Because if this keeps on going, Ascend, they should be having themselves with the advantage. Goes just putting up some quick Vaseline before pushing through. Just breaks with the flank there, could have been great, but then tries to move in towards safe grounds, just shot in the face by Koa. And it's the chaos, of course, of people trying to return but not having the right call out just yet, because it's not all set in stone. And you see that it brings issues. Blank in the meantime takes down Cheeky's cap, a beautiful headshot with the MP9 as Terratex is trying to... Походу клинов нету, да, убавились. Tarkov Arena клина. Terratex taking out the other. Back to a 4-on-3. Ascent again in the lead, but for how long as Ghost takes down another one. Back to even numbers. Ghost, of course, being tagged again in another firefight. He's already on towards his second magazine. Takes down Chris, takes also a hit from Breaks. It's Ghost just being the main character in every round, it seems. He's definitely one of those players that you need to keep an eye out on for future tournaments. But if we look at the opposite side, Brax on the same side is also doing like 11 kills on 4 right now. So definitely putting up quite some numbers on the board. 20 seconds before these capture points open up. And we're in a 2-on-2, so I don't expect too much of a push to happen now from either of these. Повязки с обеих сторон. А как можно, блядь, типа своего убить, нахуй? Блядь. And as extra stims and heals are now coming through, everybody basically will be back to full HP to go for their final fight. Yeah, Koa still has a nade as well to work with, so possibly could toss that out to a point that when it becomes active. It's Walker again playing the long range despite being the agent, as Koa has pre-naded an angle, tries to move through and get control on towards the A point with a little bit of a window to check. Scared from every angle though, as Philbo is making a ton of noise, having the bunker class as well, and tries to move through safely and securely. But what he does not know is that Koa might know where he might be. And time is running out again. 15 seconds left. Koa makes noise. They know top level. But will you be able to take the shot? Поймешь, что один на самолете все-таки. Moves need to be made here, but ITB, they also realize this is a very good opportunity to get themselves. Это спать хочется, пиздец. Right now, both of them are close, so all they need to do is just hold off the plane and make sure they're not being shut down by it. He cannot. Oh! As soon as he watches back, he gets the kill. He gets both. Philbo with a huge clutch finds ITB as he gets team kill that doesn't matter. But the 5th round, they break the deadlock and they get themselves ahead. He seemed to look away in the moment he looks back. Hip fires both players with a beautiful spray. And they were confused. They are baffled. They are behind now in this match. Ascent for the first time. Там двое было. And this means that everything can change in the rounds to come. Показалось, что один. Get a win on the board against Ascent and maybe already put pressure on them, which they don't want. Long range from Chris here, looking for the cross, not able to connect just yet, but they
might not know this angle even exists. He's definitely putting out some fire there to try and support his team pushing through, but as Blank takes down Cheeky Scav, ITB now looking to work on the advantage they have just managed to receive after that huge clutch from Philbo. Terratax bleeding as well, about to be losing both his legs. He finds one. The second person is coming around the corner as he needs to reload, so he quickly tries to run off. A flashbang, he just dodges it, so doesn't get caught off by it, and the pre-fires and the wall bangs all being attempted somehow. He escapes with his life until Blitzigo finds him and shuts him down. Incredible stuff from Terratax once again, being the upfront player. But now it's a 4-on-3 ITB with the player advantage, but players are bleeding out. Goes and Blitzer not too healthy themselves, but goes again. Takes out a player, it's breaks, going down, and that's the MP9 out of the question. Now only semi to long range weapons left for Ascent. Kowo usually wanting to go for a little bit of control in the plane. And Goes, of course, should be mindful of his ammo as well. 24 bullets left, and hey, what's that? It's a splint, just to make sure that if you have a fracture, you can quickly heal it back up. Missing a lot of shots, the magazine is empty, needs to reload, takes a shot. He's going to be on a heavy bleed in the thorax right now. He needs to make sure. Походу, с синхро есть проблема в игре все равно. He's not being hunted down, but a player that was quite close to him and actually doesn't find him. Philbo gets that kill. Only up to Chris now. 35 seconds to try and make sure that he's finding those 4 kills, or at least thins them out a little bit as he's going to be holding for the capture point, because on your own, you do not want to go for a capture point. Everybody is going to be chasing you down. So his strategy should just be to hold it off. And they know so on ITB, so they're looking what could be an Overwatch position that Chris would like to play, because we know Chris has that sentry. He plays on the long range with the sniper, hoping to pick him off cleanly and easily. But currently, no players showing their moves just yet. Time has run out. That means the cleanup crew will once again run in. Good shots here from Chris, but just not able to connect them in full. And now they know where this one player is, how they can take him down. And they're just running for the point. One gets taken out, two get taken down. And now it's a 2v1. And now the cleanup crew also moving in half. Things can change. It does. He's quickly getting his pistol as the secondary also spawning out the MP9 to at least have something to fight with here. Goes healing himself back up. Chris still on the heavy bleed though that he's needing to fix, because otherwise it's just going to be bleeding out at the end as he spots the player out there. Not sure if he got the head. No, didn't quite find it. The cleanup crew is definitely hunting him down now, so he needs to be very certain that he is going to be having an escape route right here. And as he's running down, hoping to escape with his live ITB, they might be fighting for the same thing. Oh, Walker is. He's trying to shoot it out as Chris is spotting again a player, or 5 rounds. And actually someone from the cleanup crew, indeed, 5 rounds, takes down a 1 just to make sure to stay alive, and the other players are still trying to fight for their lives. And he's like, okay, I know that there will be one in Burger now, because of course. Ну, кровотек, он не можешь кровотек, поэтому править. 1 в 1. Ну, вытек. He was hoping to stall time, but he didn't have anything to stop the bleeding. He hoped that. Ему было выходить в сторону крыла, там же есть, блядь. И оттуда пытаться на кровотеке убивать. In a 6-4 situation, 1 more round, and they bring Ascent to a 0-2 and themselves to a 1-0. Definitely a big play from Chris right there. Almost brought it back to a round win for Ascent to equal the score, but it is going to be that match point for ITB right now. Ладно, хуй на этот, блядь, Tarkov Arena, на. Тут смысл смотреть. Goes aggressive. Brax will get a kill into Blank as well, and suddenly Ascent find themselves at a 2-minute advantage. Like, they know where the wallbangs will be. They know what a playstyle will be from ITB on every round. Pause that and get close, and you have the MP9 advantage, the full auto short range. Just burst them down as soon as possible. And now it is a 5-on-3. We just heard a grenade pop off, but he was out in time. Chris just saw a blue armband walk by there. It's like, no, that's not the right thing. We'll take him down. Brings it back to a 4-on-3. Now, the big problem of that last round has been found. Now they need to find the other problems, especially Brax. He's been doing quite well with the MP9. He's being shot down from the backfield, but we'll find Cheeky Scav 3-on-3. So slowly but steadily, that early disadvantage has been found, has been taken care of. And in 20 seconds, those capture points will open up.
Ясно. Ну все, короче, игра умирает потихо, грустью. Короче, я на перерыв сейчас хожу, пью сигареты и перезвоню.